Hi friends, welcome to my channel All Creations.
మనం అలా రాసుకున్న తర్వాత ఆ 3 బోర్డ్స్ని అటాచ్ చేయాలి. ఆ 3 బోర్డ్స్ని అటాచ్ చేయడానికి ఒక ఉలెన్ థ్రెడ్ని తీసుకున్నాం. నేనైతే ఒక ఉలెన్ థ్రెడ్ని తీసుకున్నాను. మీకు ఉలెన్ థ్రెడ్ కానీ అవైలబుల్గా లేకపోతే వైట్ దారాన్ని 3 లేయర్స్ కింద కట్ చేసుకుని మీకు ఎంత సైజ్ అయితే కావాలో అంత సైజ్ దారాన్ని కట్ చేసుకుని దానికి కలర్ కానీ లేదా యాజ్ యూజువల్ వైట్ దారంతోనే మీరు చేసుకోవచ్చు. మీరు కట్ చేసిన థ్రెడ్ తీసుకుని ఆ 3 బోర్డ్స్కి కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ లీవ్ చేస్తూ ఆ 3 బోర్డ్స్ని ఆ థ్రెడ్కి స్టిక్. తర్వాత వెల్కమ్ టు మై హోమ్ అనే దానికి రెడ్ కలర్ అయితే నాకు అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి రెడ్ కలర్తో పెయింట్ చేసుకున్నాను. అలా స్టిక్ చేసిన ఆ బోర్డ్కి ముందుగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఫ్లవర్స్ని పైన వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా స్టిక్ చేయండి.